Pleasant morning to all. The beginning is always today, quoted Mary Shelley. Warm greetings to all gathered here. World Organ Donation Day is observed every year on 13th August to raise awareness about the importance of organ donation and to make people aware of the misconceptions of organ donation. Without the organ donor, there is no story, no hope, no transplant. But when there is an organ donor, life springs from death, sorrow turns to hope, and a terrible loss becomes a gift. This program aims at creating awareness on organ donation and to initiate new ventures related to the same. On behalf of Sri Ramakrishna Hospital and Transplant Authority of Tamil Nadu, I welcome everyone for this august gathering. ஆகஸ்ட் 13 இன்று உலக உடல் உறுப்பு தினம். தானத்தில் சிறந்த தானம் உடல் உறுப்பு தானம் என புதுமொழி படைத்தால் அது பிழையாகாது. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். எஸ்என்ஆர் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் கீழே இயங்கும் கோவையின் அடையாளங்களுள் ஒன்றான பல சிறப்பு வசதிகளுடன் மக்களுக்கு சேவையாற்றி வரும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனையும் தமிழ்நாடு அரசின் டிரான்ஸ்டான் அமைப்பும் இணைந்து வழங்கும் உடல் உறுப்பு தானம் மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நிகழ்வின் தொடக்கமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து. தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாட ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் மாணவிகளை அன்போடு அழைக்கிறோம். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதில் சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழலங்கே தமிழலங்கே உன் சீரிழமை திறம் உயர்ந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, students. At this juncture, I feel glad to say Sri Ramakrishna Hospital has created a Guinness World Record in the year 2016 for most people to sign as organ donors in 8 hours. The attempt was completed at Sri Ramakrishna College of Arts and Science ground between 8 a.m. to 4 p.m. with a record count of 13,439 registered donors signing for pledging their organs in 8 hours in a single venue. It is a pleasure to present an AV that showcases former activities of Sri Ramakrishna Hospital and NSS team of SNR educational institutions. I request all your attention to the AV. ஒரு நாளைக்கு எத்தனையோ பேர் சாப்பாட்டை வீணாக்குறாங்க, பெட்ரோலை வீணாக்குறாங்க, நேரத்தை வீணாக்குறாங்க, இப்படி பல விஷயம் தெரிஞ்சே வீணாக்குறாங்க. இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய உடல் முதற்கொண்டு யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கு நெருக்கமான ஒருத்தருடைய மரணம் யாராலையும் தாங்கிக்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஆனா அந்த டைம்ல யாரோ ஒருத்தங்களுடைய உடல் உறுப்பை தானமா பெறும் போது அந்த உணர்வை வார்த்தைகள்னால சொல்ல முடியாது. இறந்ததுக்கு அப்புறம் மக்கி எதுக்குமே பயனில்லாம போறதுக்கு உடல் உறுப்பு தானம் செஞ்சு யாரோ ஒருத்தங்க மூலமா இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு போலாமே. ஒவ்வொரு வருஷமும் உறுப்புகள் கிடைக்காததுனால கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் பேர் இறக்குறாங்க. ஒவ்வொரு மாசமும் 8000 நோயாளிகள் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்தியால மட்டும் சுமார் 4 லட்சம் பேர் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் 50,000 to 60,000 பேருக்கு உடனடியா கல்லீரல்
மாற்று அறுவை சிகிச்சையும் தேவைப்படுது. இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து நடக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தான் முடிவெடுக்கணும். நம்ம உயிருக்கு அப்புறம் ஒரு உயிரை காப்பாற்றுவோம் உடல் உறுப்பு தானம் மூலமா. எல்லாரையும் பிரமிக்க வச்ச ஒரு விஷயம், எல்லாரையும் பெருமைப்பட வச்ச ஒரு விஷயம், எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு விஷயம். 2016 நம்ம ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை கின்னஸ் உலக சாதனையை முறியடிச்சது. 8 மணி நேரத்துல 13,206 நபர்களின் ஆதரவை நம்ம ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனைக்கு கிடைச்சது. ஆதரவாளர்கள் உறுப்பு தானம் செய்வதா உறுதிமொழியும் ஏத்துக்கிட்டாங்க. இந்த வெற்றி இதோட முடியல. இந்த எண்ணிக்கையை மேலும் பல மடங்கா அதிகப்படுத்த ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனையின் மருத்துவர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கிற அத்தனை பேரும் தங்களுடைய கடின உழைப்ப ஒவ்வொரு நாளும் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. இன்னைக்கு மட்டும் சுமார் 1000 பேர் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய பதிவு பண்ணிருக்காங்க. மரணத்திற்கு பின்பும் மனிதர்களை வாழ வைப்போம் உடல் உறுப்பு தானம் மூலமாக. காணொளியை கண்டு சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றி. It was indeed an inspirational journey. With awareness come responsibility and choice, says Amanda. I welcome volunteers of NSS, Sri Ramakrishna Hospital Institute of Allied Health Science, to perform a street play to bring awareness on organ donation. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நாங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லூரியில் படித்து வருகிறோம். மனித உயிர் அரியது, அதை காக்கும் உறுப்புகள் அதை விட பெரியது. உடல் உறுப்பு தானம் செய்வோம் என்பதனை ஒரு நாடகம் மூலமாக உணர்த்த எம் கல்லூரி மாணவர்கள் வருகிறார்கள். காட்சி ஒன்று. இந்த பேப்பர்காரன் போடும் போது எப்போ பாரு தண்ணியில் போட்டு போயிடுறான், இல்லை கிழிச்சு போட்டு போயிடுறான். என்னத்த பண்ணுறதோ. என்னங்க, இந்தாங்க காஃபி. ஐயோ, இதில் வேற இன்னைக்கு என்னத்தை கலந்து வச்சிருக்கான்னு தெரியலையே. எப்போ பாரு ஏதாவது சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கணுமா? இல்லைம்மா, காஃபி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னம்மா. யாரோ நேற்று காலையில் கால் பண்ணியிருந்தாங்க, பார்த்தீங்களா? திரும்ப வேற கூப்பிட்டுருக்காங்க. ரிமோட் எல்லாம் அதை விடுமா, அங்கே பாரு சண்டை போட்டுருக்காங்க. என்னன்னு போய் பாரு. அம்மா, என்னதான் பிரச்சனை உங்க 2 பேருக்கும்? நான் இல்லை, இவதான். இவன் தான் அடிக்கிறான். வேற வேலையே இல்லையா? படிக்கிறதுலாம் ஒன்னத்தையும் காட்டிடாதீங்க, சரியா? சண்டை மட்டும் நல்லா போட்டுக்கோ. போ, அப்பா கூப்பிட்டாங்க என்னன்னு கேட்டு வா. இருடா, அப்பாட்ட ஒன்று போட்டு தரேன். சொல்லுங்கள் டாடி, சொல்லுங்கள். கூப்பிட்டீங்களா? என்னடா 2 பேரும் சண்டை போட்டுருக்கீங்களா? ஐயோ, நான் இல்லப்பா, ரிமோட் வாங்கினதுக்கு அடிக்க வரா. இவன் தான் போய் அடிக்கிறான். போய் சொல்றாப்பா. 5 காசுக்கு தேர மாட்டோடா. இந்த கோவத்தை நீ படிப்பில் காட்டியிருந்தேன்னு வையே, இந்நேரத்துக்கு உருப்பிட்டுருக்கலாம். எப்ப பாரு பையனவே கரிச்சு கொட்டிட்டு இருக்காதீங்க. எல்லாம் நீ கொடுத்து வச்சுக்க செல்லம் தாம்மா. வாங்க சாப்பிடலாம். எப்படி என் அப்பா கட்டிய மாட்டி விடுற? அம்மா சாப்பாடு. எனக்கு 2 தோசை. அம்மா என்னம்மா இது? தோசை தான்டா. என்ன இப்படி அடையாளம் தெரியாத கருகி போயிருக்குது? உனக்கெல்லாம் கொடுக்கறதே பெருசு, இது வேற உனக்கு இதா? இதுல பார்த்தா ஒரு 1000 பேருக்கு மேலே தெரிவாங்க போலயே. எப்படிதானோ? என்ன சொன்ன? ஒன்றும் இல்லை. சரி, எனக்கு டைம் ஆச்சு, நான் கிளம்புறேன். சாப்பாடுலாம் எடுத்தாச்சா? சாப்பாடா? அதுக்கு எல்லாம் இவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க. எனக்கு வாட்ச் வேணும். என் வாட்ச் எங்கே வச்சிருக்கீங்க? அந்த டேபிள் மேல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், போய் பாரு. இந்த இடத்துலயா? சரி அம்மா, பஸ் வந்துருச்சு, நானே கிளம்புறேன். நீ லஞ்ச் எடுத்தாச்சா? எடுத்துட்டு. சரி, பார்த்து போயிட்டு வாங்க. நான் வாட்ச் கிடைச்சிச்சு. பாய். போங்க அப்பா. பாய். பார்த்து போமா. காட்சி 2. என்னடா மச்சான், இன்னும் இவனை காணோம், எப்போதான்டா வருவான்? இவனுக்கு இதே வேலைடா, எப்போ பார்த்தாலும் லேட்டாக வந்துட்டு இருப்பான்டா. டேய், கால் பண்ணா ரிங் மட்டும் தான் போதும், ஆனால் அட்டன் பண்ண மாட்டான்டா. ஏன்டா இவ்வளோ லேட்டாக எவனாவது வருவானாடா? ஏன்டா அதை நான் உன்கிட்ட கேட்கணும்டா. எப்போ பார்த்தாலும் என்னையே சொல்லுங்க. டைம் பாரு எவ்வளோ ஆகுதுன்னு. நான் காலையிலையும் சாப்பிடல. வாங்கடா ஏதாவது சாப்பிட போகலாம். வா, ஞாயிறு கடையை போய் டீ குடிக்கலாம். டீ குடிக்கவா? வேணாம்டா டே. அப்போ நீ இங்கே இரு. டேய், சும்மா ஒரு பேச்சு சொன்னா விட்டு போயிருங்களா? கம்முனு வா.
அட என்னண்ணே நீங்கள் நாயரண்ணே அந்த டிவியை போட்டுவிடுங்க. வணக்கம். இன்றைய செய்திகள். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை குழு இன்று காலை 9 மணி அளவில் தொடங்கிய உடலுறுப்பு தான முகாமில் டேய் இதெல்லாம் இதுடா தேவலாம் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமாண்டா, இதெல்லாம் தேவையே இல்லைடா. ஏன்டா இந்த மண்ணு தின்னு வீணா போகிற உடம்ப மற்ற மனுஷங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க மாதிரி பண்ணி வைக்கிறது என்னடா தப்பு? சோப்பா ஆரம்பிச்சிட்டியா? சரி அதை விடு. நேற்று அந்த சீனியர் நான் பைக்கை பார்த்தியா? ஆமாம், அதுக்கு என்ன இப்போ? கூடி சீக்கிரத்தில் சம்பாரிச்சு வாங்கிடலாம். முதல்ல நீ இருக்கிற வண்டியை ஓட்டுறா. சரி வா, நாயிட்ட போய் காசு கொடுத்துட்டு கிளம்புவோம். ஓகே நாயரண்ணா, இந்தாங்க என் டீக்கு காசு. டேய் எங்கடா காசு விட, எங்கடா போறீங்க? டேய் 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 அண்ணா அண்ணா விண்ணா. டேய் டேய் எங்கடா போறீங்க? அண்ணா அண்ணா விண்ணா. காட்சி 3. என்னங்க நம்ம பையனுக்கு வேற 20 வயசு ஆயிடுச்சுங்க. அவனுக்கு ஒரு வண்டி வாங்கி கொடுத்தல, ரொம்ப நாளா கேட்டிருக்கான். சரிம்மா, அப்போ இந்த பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் பண்ணிடலாம். சரிங்க. அப்ப எனக்கும் ஸ்கூட்டி வேணும். நீ குழந்தம்மா, முதல்ல அவனுக்கு பைக் எடுத்து கொடுத்துட்டு உனக்கு நான் ஸ்கூட்டி எடுத்து தரேன். சரி அப்ப அவன் பர்த்டேக்கு வேணா ஹெல்மெட் கிஃப்ட் பண்ணவா? எப்ப பாரு எளிய மூணையமா சண்டை ஓட்டிருப்பீங்க. இப்ப என்ன உனக்கு புதுசா பாசம்? அம்மா அண்ணா வராமா வரான் வா நம்ம தலை சீவலாம். பா இது என்ன கார்டுன்னு தெரியுதுங்களா? என்னடா கார்டு இது? ஆதார் கார்டு மாதிரி இருக்கு. ஆதார் கார்டா? அப்பா கண்ணாடி போட்டு பாருங்கப்பா, வயசான காலத்தில். என்னடா கார்டு இது? ஆஸ்பத்திரி கார்டு மாதிரி இருக்கு. ஆமாப்பா, இது ஆர்கன் டொனேட் பண்ணுற கார்டுப்பா. அப்படின்னா ரத்த தானம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இது இந்த ரத்தம் இல்லாதவங்களுக்கு ரத்தம் தருவாங்க அதால? அதான் அந்த மாதிரி நம்ம உடல் உறுப்புகளை மற்றவங்களுக்கு தானமாக கொடுக்கறதுப்பா. சரிடா, நீ படித்த பையன், எது செஞ்சாலும் கரெக்டாக தான் செய்வேன். சரிப்பா, நான் வரேன். பண்ணு. காட்சி 4. தம்பி எந்திரிடா. அட இன்னைக்கு வேற உன் பிறந்த நாள், இன்னைக்காச்சும் எந்திரிச்சு குளியேன்டா. என்னைக்கும் தான் குளிக்க மாட்டேன். அட ஒரு நாள் தானே. என்னடா இன்னைக்கு பேப்பரை காணோம்? இதே தொல்லையா போச்சுமா. அது சரி. என்னங்க இந்தாங்க சமோசா சாப்பிடுங்க. இதுல என்னத்த கலந்து வச்சிருக்க? எதையும் கலந்து வைக்கல. மா நான் கிளம்புறேன். ஹாப்பி பர்த்டேடா. தேங்க் யூ. உன் மூஞ்சிக்கு ட்ரீட் வேற. மா அப்பா சேர்ந்து நில்லுங்க, என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. நல்லா இருடா. இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்டா. தேங்க் யூ மா. பிறந்தநாள் நாள் வாழ்த்துக்கள்டா. தேங்க்ஸ் பா. டேய் என் கால விழுடா. உன் காலையா? இந்தா. டேய் அமைதியா இருடா. சரி மா, எனக்கு வெளியே போக காசு வேணும். காசு என்னங்க? அவனுக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்துருங்க. எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ட்ரீட் வைக்கணுமாமா? சரி அதை தரேன், வெயிட் பண்ணு. எங்கப்பா? ஒரு நிமிஷம் நில்லு. இப்படி திரும்ப. சர்ப்ரைஸ். பா பைக். பா தேங்க்ஸ் பா, சூப்பரா இருக்குப்பா. மா தேங்க்ஸ்மா. நேற்று தாம்மா இந்த பைக்கை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். எப்படிமா? நீ தான் பைக் வேணும் கேட்டேந்தியே, அதான் வாங்கி கொடுத்தாச்சே. பா சூப்பரா இருக்குப்பா. மக்கள் இதுக்கெல்லாம் நீ ஒரு காரணமா? சரிப்பா, நான் அப்படியே இந்த பைக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு காட்டிட்டு வரட்டா? மெதுவா போங்க. பொறுமையா போகணும்டா. சரிப்பா. சீக்கிரம் போய் எடுத்துட்டு வா. ஹெல்மெட்டா? பிடிச்சிருக்கா? நல்லா இருக்கு. சரிம்மா, பாய்ப்பா. பொறுமையா போகணும்டா. 40க்கு மேலே போகக்கூடாது சொல்லிட்டேன். சரிப்பா, ஓகேம்மா. பாய். காட்சி 5. ஆயிடா மச்சான். வாங்கடா துரோகிங்களா. எப்படிடா நாயிட்டு இருந்த மச்சா? டேய் நீங்க பாட்டுக்கு விட்டு போயிட்டீங்க. அவர் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா? என்னடா பண்ணாரு? டேய் வடை போட விட்டாரா? டேய் வடை போட விட்டாரா?
சரி அதை விடு, என்ன இவனை என்ன ஆளக்கணும், எப்போதான் வருவான்? இவனை பற்றி தான் நமக்கு எப்போவுமே தெரியுமே, இவன் எப்போ பார்த்தாலும் லேட்டாக தான் வருவான். என்னடா டேய் யாரா நீ பார்த்து வர மாட்டியா? கண்ணனை வீட்டில் வச்சுட்டேடா. இந்த வண்டி வரது கூடவா கண்ணு தெரியாது? டேய் அருண்ரா டேய். டேய் புது பைக் எப்படா வாங்கினா? அது சரி. டே பக்கோடா, நீ எப்பறம் அங்க இருந்து இங்க வந்த? அவனை பக்கோடா போட விடலடா, வடைய போட விட்டாரான்டா. ஏன்டா இந்த மூஞ்சி பக்கோடா போட கூட லாக்கி இல்லையா? சரி டேய் புது பைக்லாம் இருக்கே, என்ன விசேஷம்? அப்பா பர்த்டே கிஃப்ட் பண்ணாரா காலையில? பர்த்டே கிஃப்ட் பண்ணாரா? ஆமா, ஆமா. அப்பாவுக்கு பிறந்த நாள் தெரிஞ்சு பர்த்டேக்கு பைக்கெல்லாம் கிஃப்ட் பண்ணிக்காரா? எங்க அப்பாவுக்கு என் பிறந்த நாளே தெரியாதுடா. உங்க அப்பாவுக்கு வெல்டிங் வைக்கிறத விட்டா வேற எதுவுமே தெரியாது. சரி ட்ரீட் எங்க? ட்ரீட்டா? அப்ப என் கூட ரேஸ்க்கு வாங்கடா. சரி வா கிளம்புவோம். வாங்க வாங்க. டேய் ஹெல்மெட் போடுறா டேய். ஹெல்மெட் போட்டா என் மூஞ்ச யாரா பாப்பா? இருந்தாலும் பாக்குற மாதிரி இருக்கு வர அந்த மூஞ்சி. டேய் போண்டா. டேய் புது பைக்லாம் வாங்கியிருக்க, பார்த்து மெதுவா போடா. டேய் என்னாச்சுடா? டேய் என்னாச்சுடா? பாத்தியாடா? அப்பவே சொன்னேன்லடா மெதுவா போ சொல்லி, கேட்டீங்களாடா? ஹெல்மெட் போட்டு போடாம தானே சொன்னாங்க. ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணுங்கடா. சீக்கிரம் ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணுடா டேய். ஹலோ ஹலோ ஆம்புலன்ஸ் ஆனா ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுண்ணா, எமர்ஜென்சிண்ணா, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்கண்ணா, பயமா இருக்குண்ணா ப்ளீஸ்ண்ணா. மச்சான் டேய் என்னடா ஆச்சு? ஹிந்திடா கண்ணு பாருடா. அண்ணா என்னாச்சுன்னு பாருங்க, பயமா இருக்கு அண்ணா. அண்ணா பார்த்து கூட்டிட்டு போங்கண்ணா அண்ணா. அண்ணா பாருங்கடா. காட்சி ஆறு மருத்துவமனை. மச்சான் மச்சான் என்னடா பண்ண? இப்படி ஆயிடுச்சுடா, எப்படிடா பண்ண? ஆமா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடா டேய். ஒன்னும் அதெல்லாம் பயப்பட மாட்டான், டாக்டர் பார்க்காங்களா? கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது, இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. அருணோட அட்டெண்டர் யாரு? நாங்களா மேம்? சார் அவர் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் இருக்காரு, அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு சீக்கிரம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே மேம் பண்றோம் மேம். டேய் அவங்க வீட்டுக்கு சீக்கிரம் கால் பண்றா டேய். சீக்கிரம் மச்சான் பண்றேன். என்னங்க போய் அந்த போன் எடுங்க. மச்சான் எடுக்க மாட்டாங்கடா. எனக்கே வேலை கொடுத்துட்டு இருக்காதீங்க. ஹலோ ஹலோ அம்மா. யாரு? அம்மா அருணோட ஃப்ரெண்ட் பேசுறேம்மா. சொல்லு தம்பி. அம்மா காலையில பைக்ல போகும்போது அருணுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. ஐயோ தம்பி, என்ன தம்பி சொல்ற? ஒன்னாகமா நீங்க ஹாஸ்பிடலுக்கு வந்து சீக்கிரம். சரி தம்பி, என்னங்க நம்ம பையனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சாமாங்க, எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க. அண்ணனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சாமா? என்னடா சொன்னாங்க டேய்? தம்பி என்னாச்சு தம்பி? அம்மா ஒன்னாகமா பயப்படாதீங்கம்மா. தம்பி இருக்கா? பயப்படாதீங்க ஒன்னாகமா. யாருங்க? நான் இங்கே சோஷியல் ஒர்க்கராக இருக்கேன், என்னாச்சுமா? என் பையனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுங்க, உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. அப்படிங்களாம்மா? பயப்படாதீங்க, உள்ள டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, கண்டிப்பாக உங்கள் பையனை காப்பாற்றிடுவாங்க, நீங்கள் தைரியமாக இருங்க. டாக்டர் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட பேசுவார். நடந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் உங்கள் பையனுக்கு பின்னந்தடையில் அடிபட்டு கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக தான் இருக்கார். பிளட் நிறைய லாஸ் ஆகிருக்கு. கண்டிஷன் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது. தைரியமாக இருங்க. எங்களோட ஃபுல் எஃபெக்ட் போட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். எப்படியும் காப்பாற்றிடலாம். தைரியமாக இருங்க. ஏய் எங்கடா போய் விழுந்தீங்க? என்னாச்சுடா? அப்பா நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றா தான்ப்பா போய்கிட்டு இருந்தோம் பைக்கில். ஆனால் முன்னாடி எங்களோட அருண் வேகமாக போயிட்டான்ப்பா. என்ன பண்ணேன்னு தெரியுப்பா, முன்னாடி இருந்த ராஜா மோதி கீழே விழுந்துட்டான்ப்பா. மண்டையில் அடிபட்டுருச்சுப்பா. நாங்கள் என்ன பண்ணேன்னு தெரியாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சேர்த்தோம்ப்பா. அவனால ஒரு சின்ன வண்டியை கூட தாங்க முடியாது, எப்படி அவன் அவ்வளோ பெரிய வழியை தாங்கலாம்? ஒன்றாகாதும்மா, பயப்படாதீங்கம்மா. ஆனால் வீட்டில் இருந்து போகும்போது ஹெல்மெட் போட்டு தானே நான் வந்த, அப்புறம் எப்படி நான் அவனுக்கு அடிபட்டுச்சு? நான் எவ்வளோ சொன்னேம்மா அவன்கிட்ட ஹெல்மெட் போட்டு போடான், அவன் கேட்கவே இல்லைம்மா. ஒன்றாகாதும்மா, பயப்படாதீங்கம்மா. டாக்டர் வந்துடுவாங்கம்மா, பார்ப்போம்மா. அம்மாம்மா டாக்டர் வராங்கம்மா, பாருங்கம்மா. டாக்டர் என் பையன் பொழைச்சானா டாக்டர்? அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லைல்ல டாக்டர்? பதட்டப்படாமல் நான் சொல்கிற விஷயத்துக்கு முதல்ல கேளுங்க. நடந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் பலமாக அடிபட்டிருக்கு பின்னந்தலையில். இதனால் அவனோட மூளை செயல்படாமல் போயிடுச்சு. டாக்டர் டாக்டர் நீ சரியாக பார்த்துக்க மாட்டீங்க டாக்டர். இன்னொரு ஆத்துருங்க டாக்டர். பதட்டப்படாமல் நான் சொல்கிற விஷயத்த கேளுங்க. ஒன்றுக்கு 2 முறை நாங்கள் செக் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணதில் பிரைன் டெட்னு சொல்லிட்டாங்க. இதில் சந்தேகப்பட்டு 2வது டெஸ்ட்டும் கொடுத்தோம். இங்கே நியூரோ டாக்டர்ஸ், நியூரோ சர்ஜன்ஸ் செகண்டாக கொடுத்த ரிப்போர்ட்டும் பிரைன் டெட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. டாக்டர் என்ன டாக்டர் என்னென்னமோ சொல்கிறீங்க, எனக்கு ஒன்றுமே புரியல டாக்டர். பிரெயின் என்ன டாக்டர்? மூளை முழுமையாக செயல்படாமல் போயிடுதாமா பிரைன் டெட். இப்போ நம்ம சராசரியாக வாழ்க்கையை வாழ நம்மளுக்கு மூளை தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ திரும்ப உங்கள் பையன் பிரைன் டெட் ஆனதுனால பழைய நிலைமைக்கு வர முடியாது. வேற வழியே இல்லையா டாக்டர்? என் பையன் திரும்ப நீ கிடைக்கவே மாட்டானா டாக்டர்?
இனிமேல் உங்கள் பையனால் பழைய நிலைமைக்கு வர முடியாதுன்றனால வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட்டில் தான் வச்சுருக்கோம். இதுக்கு மேலே இருக்கிற லைஃப் டைமை உங்கள் பையன் வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட்டில் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். டாக்டர் நீங்கள் சரியாக பார்த்துருக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் வேணால் வேறு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போட்டு மாட்டேன். எந்த ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனாலும் இதுதான் உங்களுக்கு பதில். கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லி புரிய வைங்க. உங்கள் இழப்பு எனக்கு புரியுதுமா, நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க. டாக்டர் சொன்ன மாதிரி உங்கள் பையனால் வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் மூச்சு விட முடியுமா. அப்படியே அவர் வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட்லேயே இருந்தாலும் உங்கள் பையனோட உறுப்புகள் ஒன்றொன்றும் செயலிழக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதெல்லாம் செயலிழக்காமல் நல்லா இருக்கிறதுக்கு அவரோட உறுப்புகள் எல்லாம் நம்ம தானம் பண்ணிடலாமா? என்னங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க? உயிரோட இருக்க பையனோட உடம்பு வந்து எப்படிங்க அந்த உறுப்பெல்லாம்? இல்லைம்மா, இல்லை, அவர் வந்து இதுவும் ஒரு இறப்பு தான்மா. நான் சொல்கிறது ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல கோவப்படாமல் யோசிச்சு பாருங்கள். எத்தனையோ பேர் பார்த்துருப்பீங்கம்மா, சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வந்து எத்தனையோ பேர் ஆர்கன் ஃபெயிலியர்ஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. உங்கள் பையனோட உறுப்புகளை நீங்கள் தானம் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்குமா? எப்படிங்க டாக்டர் பண்ண முடியும்? இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வந்து டிரான்ஸ்டான் ஒரு அமைப்பு மூலமாக வந்து இது செயல்படுத்திட்டு வராங்கங்க. இப்போ எமர்ஜென்சியாக யாருக்கெல்லாம் ஆர்கன்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த ப்ரியாரிட்டி பேஸில் அவங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்குறாங்க. இது டோட்டலாக ஒரு சோஷியல் ஆக்ட்டுங்கிறனால இதை பற்றி நம்ம பயப்பட வேணாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் பையனோட பிலாங்கிங்ஸில் டோனர் கார்டு இருந்ததா டாக்டர் சொன்னாங்க. அதனால மட்டும்தான் நான் இதை பற்றி உங்ககிட்ட வந்து பேசுகிறேன். நீங்கள் எதனாலும் யோசிச்சுட்டு ஒரு நல்ல முடிவாக எடுங்க. எதனாலும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இதெல்லாம் சரியா படலைங்க. நம்ம பையனை நம்மளே கூட்டிட்டு போயிடணும். நம்ம பையன் தான் நமக்கு இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு இல்லைம்மா. அவன் மூலியமா 4 பேராவது உசுரோட இருக்கட்டும்மா. வேண்டாங்க, எனக்கு இது சரின்னு படலைங்க. வேண்டாங்க, அவங்க தான் சொன்னாங்களம்மா டோனர் கார்டு. அன்னைக்கு அவன் கொண்டு வந்த ஞாபகம் இருக்காம்மா? மேபி இது கூட அவன் கடைசி ஆசையா இருக்கலாம்மா. நினைச்சு செஞ்சுக்கலாம். என்னங்க என்னென்னமோ சொல்றீங்க. சரி, உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதவே பண்ணுங்க. என்னங்க என்ன யோசிச்சு முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க? நாங்கள் இதுக்கு சம்மதிக்கிறோங்க. ரொம்ப தைரியமாக முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க. மற்ற ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் நானும் டாக்டரும் பார்த்துக்குறோம். நீங்கள் தைரியமாக இருங்க. காட்சி 7. டாக்டர், இப்போ ரீசெண்டாக உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் நடந்த உடல் உறுப்பு தானம் பற்றி சொல்கிறீங்களா? அருண் என்னும் 20 வயது கல்லூரி மாணவர் பைக் ஆக்சிடெண்ட்டில் பின்னந்தலையில் பலத்து அடிபட்டு மூளைச்சாவு அடைஞ்சிட்டாரு. இதனால் அவரோட உடல் உறுப்புகள் அவரோட பெற்றோர்களோட அனுமதியோட 8 பேருக்கு பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே டாக்டர். சார், நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ பெரிய முடிவு எடுத்தீங்க உங்கள் பையனோட உடல் உறுப்புகள் தானம் பண்ணுறதுக்கு? சார், எங்கள் பையன் தான் எங்களுக்கு இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு. அவன் மூலிமா 8 பேர் உசுரோடு இருக்காங்கன்னா அது எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் சார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் இருக்கும் போதும் சரி இல்லாத போதும் சரி எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சு தான் சார் வாழ்ந்துருக்கான். இதை நான் பெருமையாக நினச்சிக்கிறேன் சார். நீங்கள் நல்ல முடிவு தான் எடுத்திருக்கீங்க. நன்றி. இன்றைய முக்கிய செய்திகள். கோவையில் மூளைச்சாவு அடைந்த 20 வயது கல்லூரி மாணவனின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நேற்று நடந்த சாலை விபத்தில் தலையில் பலத்த காயத்துடன் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட அருண் என்ற மாணவன் சிகிச்சை பலனின்றி மூளைச்சாவடைந்தார். இதைத் தொடர்ந்து அவரது 8 உடல் உறுப்புகள் பெற்றோரின் அனுமதியுடன் தானம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் மக்களிடையே பெரும் விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நன்றி. இறந்தும் கொடுக்க சீத காதியால் மட்டும்தான் முடியுமா? நம் ஒவ்வொருவராலும் முடியும். இறந்தவர்களுக்குத்தான் அது இறந்த உடல், மற்றவர்களுக்கோ அது உயிர் தோறும் ஓர் அதிசய பெட்டகம். மற்றவர்களுக்கோ அது உயிர் தரும் ஓர் அதிசய பெட்டகம். கல்லாதவரே எனினும் உயிர் இல்லாதவரும் உன்னத மனிதனாய் திகழலாம். கல்லாதவரே எனினும் உயிர் இல்லாதவரும் உன்னத மனிதனாய் திகழலாம். உன்னத மனிதனாய் திகழலாம். மருத்துவத்துறையின் அறிவியல் மரணத்தையே மாற்றி அமைத்து விட்டது. மருத்துவத்துறையின் அறிவியல் மரணத்தையே மாற்றி அமைத்து விட்டது. நாம் இல்லாவிட்டாலும்
நம் உறுப்புகள் மூலமாக இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும். நாம் இல்லாவிட்டாலும் நம் உறுப்புகள் மூலமாக இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும். பிறந்தோம், வாழ்ந்தோம், இறந்தோம் என்று நொடி பொழுதில் முடிந்து விடுகிறது நம் வாழ்க்கை. பிறந்தோம், வாழ்ந்தோம் என்று நொடி பொழுதில் முடிந்து விடுகிறது நம் வாழ்க்கை. நம் பிறப்பு ஒரு சாதாரண சம்பவமாக இருக்கலாம், நம் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறிய டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்களின் வரிகளுக்கு இணங்க இனியாவது எந்தவித தயக்கமும் இன்றி அனைவரும் முன்வந்து உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய வேண்டும் என்பதை பணிவுடன் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. சமூகத்தின் மீதான அக்கறை உங்கள் ஒவ்வொருவர் நடிப்பிலும் மிகச் சிறப்பாக வெளிப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற நாடகங்கள் நம் கண்களுக்கு விருந்தல்ல, நம் இதயத்திற்கு விருந்து. உடல் உறுப்பு தானம் செய்வோம், மீண்டும் 2வது முறை உலகில் பிறப்போம். விழிப்புணர்வு நாடகத்தில் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். May I request our dignitaries to occupy the seats on the dais. There is always a sweet aroma of happiness sprayed through the words of welcome. May I request Dr. Anand Baradan, Senior Consultant Surgeon, to deliver the welcome address. Sir, please. Good morning. I'm going to read from a paper, but I feel a bit nervous. I wish a very good morning to all my brothers and sisters assembled here and all the guests on and off the stage. The great organization that we are all part of, the SNR Sons Trust, is a charitable institution that runs 14 educational and healthcare organizations to honor the legacy of our noble founder trustees, whose vision was to make a worthy contribution to the society by providing education and healthcare to the working masses of our region, which is Western Tamil Nadu. The scope of services has expanded steadily and includes a state-of-art 1,000-bedded multi-speciality hospital that provides services ranging from oncology to multi-organ transplantation and is manned by a highly compassionate group of women and men with whom we all feel privileged to work. Our trust is led by our managing trustee, Shri D. Lakshminarayana Swami, president of today's function and a gentleman of high integrity. We are very pleased to have him lead us, and on behalf of all of us present here, I extend a warm welcome to him. On all your behalf, I welcome the chief guest of this morning's function, Professor N. Gopalakrishnan, highly accomplished nephrologist, renal transplant physician, an academic of high standards and achievements whose academic contributions include over 170 publications in indexed journals, which is a very big number, and several textbook chapters. He is the director of nephrology at the prestigious Institute of Nephrology of Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital, Chennai. He has recently taken over as the member secretary of Transplant Authority of Tamil Nadu, the apex body in charge of regulating organ transplant activities in the state of Tamil Nadu. TRANSTAN is a premium organization. This has not only led us, our whole country, in the number of organ donations that happen, but it's also has been the lead organization that actually set up regulations and protocols that till date ensure impeccably fair legal process for protection of families of deceased donors and ensures transparent and fair distribution of donated organs to patients who are awaiting organ transplantation. I was very moved this morning when I read this a note about Professor Gopalakrishnan that
He led a team of nephrologists to perform thousands of dialysis sessions for patients affected in the middle of COVID-19 pandemic, when we were all very scared of even treating other patients. For all of us, it is a testimony to his selfless nature and his leadership skills. We are very pleased to have you as the chief guest of this morning's function that aims to promote awareness of donation of organs after brainstem death among the students of our educational institutions and to the larger public. We extend a warm welcome to the Chief Executive Officer of our trust, Mr. C.V. Ramkumar, who inspires us with his punctuality, his hard work, and a very charming simplicity. We welcome the head of our neurology services, Dr. K. Ashokan, who oversees an extremely busy neurology service with utmost commitment to patient care. We welcome Dr. R. Murali, head of our neurosurgery services, whose hard work over several decades has built a highly reputed neurosurgery service. They both are the leading witnesses of both the pain of the families of the brain dead patients and of the noble and selfless act of organ donation after brain death in our hospital. We extend a warm welcome to Dr. R. Aragappan, Medical Superintendent of our hospital, a warm and hard-working gentleman, and to a very busy consultants of various services of our hospital. Many of the doctors who have come here are much senior to people like me, and they have had the generosity to let the younger surgeons and physicians take over the work, and many of them who are much senior to me are sitting down, allowing us to be here for the cause. We thank the head of all our NSS institutions and all the students who are assembled here, many not minding the fact that today is an institutional holiday for them. Thank you. சிறப்பானதொரு வரவேற்புரை வழங்கிய டாக்டர் ஆனந்த் பரதன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Small cheer and great welcome makes a merry feast. Now, may I request our managing trustee, Thiru D. Lakshmi Narayana Swami, to welcome our chief guest by presenting a bouquet. I request our managing trustee to adorn our chief guest with a shawl. Thank you, sir. The act of flowery welcome sweetened the event. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others, quoted Mahatma Gandhi. I take it my privilege to introduce our managing trustee, Thiru D. Lakshmi Narayana Swami, to the forum. Thiru D. Lakshmi Narayana Swami hails from the renowned S.N.R. Sons family. He obtained his B.Tech degree in Textile Technology from PSG College of Technology, Coimbatore, and MBA degree from Pennsylvania State University, USA. He is the managing trustee of S.N.R. Sons Charitable Trust, which provides the highest quality health care and the best educational services. The S.N.R. Sons Charitable Trust manages a 1,000-bedded multi-specialty hospital with philanthropic principles with a 230-bedded modern state-of-art green hospital. The trust has educational institutions in engineering, dental, paramedical sciences, allied health care, polytechnic arts colleges, 3 schools, and an advanced training institute. It also runs an old-aged home, Ramakrishna Vridashram, for the last 40 years. He also rendered his contribution in industry. He is the managing director of Sri Ramakrishna Mills. He is a former chairman of SIMA, Southern India Mills Association. He is also a former chairman of the Indian Cotton Mills Federation, now known as the Confederation of Indian Textile Industry, the leading industry chamber of the textile and clothing sector of India. Thiru D. Lakshmi Narayana Swami was also a member in Spinners Committee of the International Textile Manufacturers Federation, one of the oldest non-governmental organizations having its headquarters established in Zurich, Switzerland. This federation represents and promotes the interests of textile manufacturing industries of the world.
Tirudi Lakshminarayana Swami is a keen sportsman and nurturing 3 cricket teams. He is the managing trustee of Sri Ramakrishna Cricket Trust. He is the president of Coimbatore District Cricket Association. He is also a trustee in board of PSG and Sons Charities. We are very fortunate to have him amongst us today. Now, I take it my privilege to invite our managing trustee to deliver the presidential address. So, good morning to all of you here. Our respected, distinguished Chief Guest, Dr. N. Gopalakrishnan, Member Secretary, Transplant Authority of Tamil Nadu and Director, Institute of Nephrology, Madras Medical College, our esteemed medical professionals here, the dedicated volunteers, donors, recipients, and members of the audience. SNR Sons Charitable Trust, as you all know, has touched the lives of millions of people over the years through education and quality health care. We are very glad to have with us today Dr. Gopalakrishnan, and thanks for being here with us today. Our multi-specialty hospital has been an integral part of the healthcare industry, delivering the best medical care and treatment in this Congo region for more than 4 decades. Our hospital has received multifold awards and accolades, amongst which one needs special mention today, the Guinness World Record for most people to sign up as organ donors in 8 hours. This initiative clearly indicates that humanity exists and that organ donation awareness among civilians is rapidly growing. As I understood from Dr. Gopalakrishnan here, he was telling that Tamil Nadu is a leader in this, and very, very happy about that. However, we all need a broader awareness campaign, because to clear the myths that people have in their minds, which revolve around organ donations. Our hospital has an active organ donation center and works 24/7 to serve the needy with a wealth of experts in the field of medicine. Apart from the highest quality of medical care, our team also goes the extra mile to ensure that patients from all walks of life are cared for with sympathy and empathy, and sensitivity also, with the support from the faculty, the staff, and NSS volunteers from all our institutions under the trust. Before we delve into the significance of organ donation, let's take a moment to reflect on the incredible strides that have been made in the field of medicine itself. Over the past several years, advancements have enabled a lot of people, countless individuals, to lead a much more healthier and fulfilling lives. However, we must also acknowledge that even now, still many individuals continue to suffer due to scarcity in organ availability. Organ transplantation has revolutionized modern medicine, offering a lifeline to individuals who are battling end-of-life stage organ failure. It's a clear testament to the power of science, human resilience, and more than anything else, also compassionate care. Yet, this noble endeavor is still hindered by the ever-growing gap between organ supply and organ demand. Lives are lost every day while waiting for suitable organs, and it is our collective responsibility of all of us to address this urgent matter. Our organ donation awareness and program is mainly to raise the consciousness in the public
regarding the critical need for organ donation, and at the same time dispel any delusions they have surrounding the process of donation, and also encourage people to embrace this noble cause. I'm truly happy and pleased with the support and encouragement that we receive from all the students we have here. Today, more than 1,000 students covering Sri Ramakrishna educational institutions are here to pledge and to donate their organs. This act of profound selflessness that they exhibit is not merely an act of charity, but an act where one person's decision can grant the gift of life to another person. Dear students, I am really humbled by your deed. Throughout this program, we hope to educate and also empower individuals by equipping them with accurate knowledge and dispelling all the myths associated with organ donation. There are a lot of misconceptions in the people's mind, such as age restrictions, sometimes religious concerns, and doubts about the medical procedure itself. By shining a light on all these fallacies, we aim to foster a better understanding and inspire all the individuals to make an informed choice to become organ donors. One key aspect of our program is to encourage people to make their wishes known through the official organ donor registries. That's very important. By doing so, the individuals can be sure that their intent to donate is legally recognized by the government, and their organs can be utilized effectively and immediately. While majority of the organ donations occur posthumously, living organ donation is another avenue that deserves our attention. There are living organ donors. Through their incredible act of courage and empathy, they are able to save lives by donating non-essential organs such as kidneys or a portion of their liver. Such donations not only alleviate the suffering of the patients with organ failure, but also provides a lot of hope for those people who are awaiting transplants. To do this a seamless organ transplantation process, Sri Ramakrishna Hospital, in collaboration with the Transplant Authority of Tamil Nadu, has devoted substantial resources to establishing a state-of-the-art transplant center. Our highly dedicated and highly skilled medical professionals we have utilize cutting-edge technology today and adhere to very strict ethical guidelines, which is very important to ensure the success and well-being of both organ donors as well as the recipients. Also, in addition, we have implemented comprehensive systems to promote transparency, fairness, and more importantly, equitable distribution of the donated organs. This ensures that no deserving individual is denied the opportunity to receive a life-saving organ due to restricted access or a biased decision-making. By adopting such good protocols, we can strive to achieve fairness and uphold the highest standards of medical ethics in our transplantation endeavor. However, the success of any program does not solely rest on efforts of the hospitals or medical institutions. It requires a very active participation from each and every member of the society at large, and also
requires a collective commitment to spreading awareness amongst people, educating our communities at large, and dismantling the societal barriers and taboos associated with organ donation. As we stand at the precipice of this greatness, let us seize the opportunity to be the catalysts for change and also the champions of hope. Our unified efforts will not only save lives all over, but also will definitely create a ripple effect of positivity and compassion throughout the society. By encouraging a lot of open conversations, dispelling fallacies, as I told you, and promoting education about this, we can create a society that values the gift of life above everything else. In conclusion, I extend my warmest wishes to all the participants here, organizers and volunteers involved in this program. Your commitment and dedication to the noble cause is truly inspiring. May your efforts yield fruitful results in the future, and I'm hoping that we'll witness a future where organ donation is easily accessible to anybody in need of one. Together, let us usher in an era of hope, love, and compassion, an era where the precious gift of life is celebrated, shared, and cherished by all. Thank you, and may God bless you all. சேவை ஒன்றையே தாரக மந்திரமாக கொண்டு மிகச் சிறப்பான ஆளுமையை வெளிப்படுத்தி வரும் ஆகச்சிறந்த பண்பாளர், தற்போது மிகச் சிறப்பானதொரு தலைமையை வழங்கிய எஸ்என்ஆர் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அரங்காவலர் திருமிகு டி லக்ஷ்மி நாராயணசுவாமி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். The best way to find yourself is to use yourself in the service of others. Here comes our chief guest to felicitate Dr. Ashokan, Chief Neurologist, with a shawl for his extraordinary service that he has rendered. I request our chief guest to honor Dr. Murali, Chief Neurosurgeon, by presenting a shawl. Thank you, sir. Champions are made when potentials are converted into performance. Donor card presentation marks the efforts of the volunteers in recognizing the need of donating organs for saving a number of lives. May I request our chief guest to present donor card to the NSS program officers and NSS volunteers of all SNR educational institutions. To begin with, I invite NSS program officer and NSS volunteer of Sri Ramakrishna Engineering College to come on the stage and receive the donor card. I invite NSS Program Officer and NSS Volunteer of Sri Ramakrishna Institute of Technology. Here comes NSS Program Officer and NSS Volunteer of Sri Ramakrishna Institute of Technology.
I invite NSS Program Officer and NSS Volunteer of Sri Ramakrishna College of Arts and Science. Next, we invite Program Officer and Volunteer of Sri Ramakrishna College of Arts and Science for Women. Here comes NSS Program Officer and Volunteer of Sri Ramakrishna Dental College and Hospital. Next comes Program Officer and Volunteer of Sri Ramakrishna College of Pharmacy. I invite NSS Program Officer and Volunteer of Sri Ramakrishna College of Nursing. Next comes NSS Program Officer and Volunteer of Sri Ramakrishna College of Physiotherapy. I invite NSS Program Officer and Volunteer of Sri Ramakrishna Hospital, Institute of Allied Health Science. Next, I invite NSS Program Officer and Volunteer of Sri Ramakrishna Polytechnic College. I invite all the donors to be on the stage for a group photo. Let us freeze this moment by taking a photo. ஒரு மைக் கூட மைக் கூட Thank you. Sir, for the information, sir, இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். காலேஜில் ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயுமே எங்களுக்கு 4000 5000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க.
2015 year 15 to 16 இந்த ஆர்கன் டொனேஷன் கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்கு முன்னாடி அப்போ படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 6000 பேர் ஆர்கன் டொனேட் பண்ணாங்க சார் அந்த அன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் 1,00,000 பீப்புளை மீட் பண்ணி தான் அந்த கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் நடந்தது. இப்போ ஆஸ் இஃப் நவ் நாங்கள் ஒரு 15,000 ஆர்கன் டோனர்ஸ் த்ரூ ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி 1000 பேர், இந்த 1000 பேர் அவங்கவுங்க கல்லூரிகளிலும் அவங்க கல்லூரியில் சார்ந்த இடங்கள் அத்தனை இடத்துலையும் நாங்கள் இது பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு சொசைட்டி எங்களால் எங்கள் சுற்று வட்டாரம் எங்களோட என்எஸ்எஸ் கேம்ப் இதெல்லாம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோங்க சார். உங்கள் பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதத்தோடு இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோங்க சார். தேங்க்யூ சார். I am profusely elated to introduce our chief guest, Dr. N. Gopalakrishnan, to the forum. Dr. N. Gopalakrishnan is currently serving as the Director, Institute of Nephrology, Madras Medical College and Rajiv Gandhi Government General Hospital and Member Secretary, Transplant Authority of Tamil Nadu. He has served as postgraduate and higher specialty teacher for 26 years. He has trained 72 nephrologists so far. He has served as an examiner for 15 Indian universities and for Royal College of Physicians, UK. He has published 170 research articles in scientific journals with 39,231 citations. He has authored 17 books, guided 25 research scholars, and received 13 oration awards. He is the recipient of several awards like Service Excellence Award, Lifetime Achievement Award, and the Teacher of Teacher Award, and also the prestigious Service Excellence Award from American Nephrologists of Indian origin. He has been holding prestigious positions as Global Burden of Disease Collaborator, Working Group Member of Chronic Kidney Disease, Indian Council of Medical Research, Chairman of Ethics Committee, Tamil Nadu Government Multispeciality Hospital, Chennai, and Chairman of Madras Medical College Nephrology Alumni Association. He has headed the team which performed hemodialysis for 1,650 COVID patients with kidney failure, the highest number in the entire country, and established intensive renal care unit at Rajiv Gandhi Government General Hospital in the year 2022. We are indeed honored to have such a revered personality amongst us today. May I invite him to address the gathering. Sir, please. உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன், மயர்வரு மதிநலம் அருளினன் எவனவன், அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி அவனவன், துயரறு சுடரடி தொழுதழன் மன்னனே என்ற பிரபந்த பாடலை பாடி இறையருளை வேண்டி என் உரையை தொடங்குகின்றேன். அவைக்கு என்ற அன்பான வணக்கங்கள். ரெஸ்பெக்டட் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி SNR Sons Charitable Trust, Sri Lakshmi Narayan Swami, the renowned neurologist, neurosurgeon, the surgeon of the great institution of Ramakrishna Hospital, and all other senior members of the medical fraternity, the students and faculty of several institutions under the SNR Charitable Trust Group. A great day today. First of all, I feel extremely honored and privileged to be standing in front of you in the midst of such a wonderful gathering. Why is it so? Day in and day out, I keep attending several meetings of different nature with different agenda. But this particular meeting with a noble agenda is so dear to my heart. Why I am saying that is that, so they read out my CV and all that, nothing great about it.
It is just a chance, just an opportunity. We are all sons and daughters of one person above, the Almighty. We are all endowed with the same thing, same faculty. Some people are lucky enough to get some opportunity to accomplish something, that's all. So this forms the basis for this great event, this understanding of the true fact that an individual is nothing. That is the sole basis of the entire topic which we are going to discuss today. Before talking about organ donation, இந்த உறுப்பு தானத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி சில முன்னுரைகள் தர வேண்டியிருக்கு. First few minutes, if I'm allowed to spend some time, I'll talk about why such a big cry, why such a big hype about organ donation. எதுக்காக நாள்தோறும் இதை பற்றி பேசுகிறோம், நிறையா பேசுகிறோம். என்ன அவசரம் வந்துருச்சு, எதுக்காக எங்கே பார்த்தாலும் ஆர்கன் டொனேஷன் என்பதே பேச்சு நிறைய வருது. எதுக்காக 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 அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு ஆர்கன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஐ எம் அ நெஃப்ராலஜிஸ்ட். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐ காட் குவாலிஃபைடு இன் நெஃப்ராலஜி 1994 to 96. அப்போது பார்த்த கிட்னி ஃபெயிலியருக்கும் இப்போ இருக்கிற அதனுடைய டைமென்ஷன்ஸ், அந்த இனார்மிட்டி, அந்த ட்ரெமெண்டஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்கல. பிஃபோர் ஐ ரிட்டையர் ஃப்ரம் திஸ் கரியர் இத்தனை கிட்னி ஃபெயிலியர் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் சொல்லப்போனால் யாரை பார்த்தாலும் இவருக்கு என்ன கிரியாட்டின் இருக்குமோ, என்ன ப்ரோட்டீனூரியா இருக்குமோ, அன்லெஸ் ப்ரூவ்ட் அதர்வைஸ் எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் சம் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சம் ஆர்கன். அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. தி சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் தி டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன், ஹார்ட் டிசீஸ், கேன்சர். இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச போது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. 40s தான், 45, 47 சம்திங் லைக். ஐ ஸ்டாண்ட் டு பி கரெக்டட். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பீப்புள் வேர் டையிங் டியூ டு கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ், இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ். ஒரு டயரியா, காலரா, டைஃபாய்டு, மலேரியா, அதுக்கெல்லாம் பெருசாக மருந்து கிடையாது, அதில் செத்து போனாங்க. நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் பெருசாக இல்லை. இப்போது வி ஹாவ் அட்வான்ஸ்ட். இந்தியா இஸ் பிகமிங் எமர்ஜிங் as a super power, right? A super power. India is emerging as a super power. 5th largest economy in the globe. Our Honorable Prime Minister says that we are going to become 3rd, the most powerful economy in the world. So we have, to a large extent, we have overcome. We are empowered to fight the infections. ஆனால் ஒரு செக் இருக்குது நமக்கு. என்ன? நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். வாட் ஆர் தே? டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், chronic kidney disease, heart disease and cancer. இது நம்மளை ரொம்ப பயமுறுத்துது, ரொம்ப பயமுறுத்துது. முன்ன ஒரு காலத்தில் when I was a student, diabetes in the rural population was much less. Diabetes was supposed to be, I was taught as an undergrad in Madurai Medical College in 80s, diabetes is the disease of affluence. பணக்காரர்களுக்கு மட்டும் தான் வரும் டயபெட்டிஸ். அப்படி தான் இருந்தது. ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லையே. காசு பணம் இல்லாமல் எல்லா அர்பன், ரூரல் எல்லா இடத்துலையுமே டயபெட்டிஸ், எல்லா இடத்துலையும் ஹைப்பர் டென்ஷன். இப்போ சமீபத்தில் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ், எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்யூனிட்டி மெடிசன் அண்ட் டைரக்டரேட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த், we did a mega population-based survey. Chronic kidney disease prevalence for the entire state of Tamil Nadu பண்ணி முடித்தோம். It's the first of its kind in the entire country. 7.7 crore population இருக்குது. ஆனால் எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக போய் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சாம்பிள், தட்ஸ் கால் randomized cluster sampling technique, WHO approved research methodology. அது பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5,500 adults, தமிழ்நாடு மொத்தத்தையும் 177 கிளஸ்டர்ஸாக பிரித்து நூக் அண்ட் கார்னர் போயிட்டு வெரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மாடலிங் பண்ணி we analyzed this. We came up with the actual figures of chronic kidney disease, hypertension, diabetes and obesity. சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, obesity, pre-obese and overweight இந்த கேட்டகரியில் 60% of Tamilians, கிட்டத்தட்ட 30% கிட்ட hypertension, 18% diabetes. Stage 3B and above chronic kidney disease about 8%. எல்லாம் alarming figures. I've been selected as a global burden of disease collaborators. The global leaders in kind of epidemiological research, we write capstone papers. அதில் பார்த்தீங்கன்னா last 30 yearsல the increase in the prevalence of diabetes in India has gone up by 44%. அது மட்டும் இல்லாமல் வித்தின் இந்தியா
இன்டர்ஸ்டேட் வேரியேஷன்ஸ், தமிழ்நாடும் கேரளாவும் லீடர்ஸ் இன் டயபெட்டிஸ், நேஷனல் ஆவரேஜை விட அதிகமாகிடுச்சு. ஏன் வந்தது? இதை ரொம்ப உறக்க சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன் வந்தது இது? The so-called, this is the price we are paying for the so-called quote-unquote progress or development. Progress and development, வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம், பொருளாதார ரீதியாக நாம் அடைந்த முன்னேற்றம், அதை we are not able to conduct ourselves. அதை கரெக்டாக எதிர்கொள்ளும் பக்குவமான மனநிலை நமக்கு இல்லை. எனக்கு இன்றைக்கி நிறையா இருக்குது, நான் உடனே நிறையா சாப்பிடணும், நிறையா இருந்தால் கூட நான் எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளோதான் சாப்பிடணும் எனக்கு தெரியல. ஸோ தட் மைண்ட் செட், லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், நம் முன்னோர்கள் வகுத்த அழகான நெறிமுறையான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை பாதையிலிருந்து நம்ம விலகி வந்துட்டோம். ஏர்லி டு பெட், ஏர்லி டு ரைஸ், ஃபிசிக்கல் எக்ஸர்ஷன், சரிவிகித உணவு, சமச்சீர் உணவு, அதிகமாக நீர் அருந்துதல், நோ ஸ்மோக்கிங், நோ ஆல்கஹால், கேளிக்கைக்கு எவ்வளோ டைமும் எனர்ஜியும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமோ அவ்வளோதான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்முடைய ஒழுக்கமான வாழ்க்கை நெறிமுறைகள். இது எல்லாத்திலிருந்துமே சிஸ்டமேட்டிக்கலி வி ஜஸ்ட் மூவ் அவுட் ஆஃப் இட். தட் இஸ் வை வி பே சச் அ ஹெவி ப்ரைஸ். வை ஐ சே திஸ் இஸ் தட், எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினாலும், எவ்வளவு டயாலிசிஸ் பெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணினாலும், எவ்வளவு கன்சல்டன்ஸை நீங்கள் உருவாக்கினாலும், 1.4 பில்லியன் பாப்புலேஷன் கொண்ட இந்த ஜனத்தொகை கொண்ட இந்த நாட்டில் அத்தனை ஆர்கன் ஃபெயிலியரையும் நம்மளால் ட்ரீட் பண்ண முடியாது. when I was a student in Madras Medical College, nephrology, there were very few dialysis machines. மொத்தம் மெட்ராஸ்க்கே 8 டயாலிசிஸ் சென்டர் தான் இருந்தது, இன்க்ளூடிங் MMC, ஸ்டான்லி, அப்போலோ. there was no dialysis facility, எங்கேயுமே இல்லை. இப்போ we perform about 3,500 dialysis in the same department every month, 24/7 dialysis, 70 dialysis machines, round the clock dialysis services, but still vacancies are not there. Still there is a large waiting list. So prevention is very important. So the organ failure la நம்ம விடுபடுறதுக்கு prevention is important. Preventive nephrology, preventive cardiology, prevention against cancers, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது மிகப்பெரிய டாபிக். இதை நம்ம கண்டிப்பாக இதை கவனம் கொள்ளணும். இது ஒரு புறம் இருக்க, இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன், டயபெட்டிஸ், ஒபிசிட்டி, இந்த மூணையும் சேர்த்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ், எல்லாமே கிட்னியை பாதிக்கக்கூடிய ஒன்று. இது ஒரு புறம். இன்னொரு புறம் இந்தியாவுக்கு உள்ள ஸ்பெஷல் ப்ராப்ளம் விச் இஸ் நாட் தேர் இன் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு. இன்னொரு கேட்டகரி ஆஃப் கிட்னி ஃபெயிலியர் நிறைய ஆகிட்டே வருது. அவங்களுக்கு ஹை பிபி கிடையாது, சுகர் கிடையாது, கிட்னியை பாதிக்கக்கூடிய பரம்பரை வியாதிகள் கிடையாது, நத்திங் இஸ் தேர். ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா கிட்னி ஃபெயிலியர். திஸ் we call as CKDU, the chronic kidney disease of unknown or undetermined etiology. இன்னதென்று காரணம் அறியப்படாத chronic kidney failure. இது எப்படி டயபெட்டிஸும் ஹை பிபியும் ஒரு பக்கம் நம்ம பயமுறுத்திட்டு இருக்கோம், அதை விட அதிகமாக இது உருவாகிட்டு இருக்கு. இதில் யார் விக்டிம்ஸ்னு கேட்டால், the people who are working in the unorganized sector, who work outside their homes for long hours of the day. பர்டிகுலர்லி 2 கேட்டகரி உழைக்கும் வர்க்கத்தினர். அதில் முக்கியமாக விவசாய தொழிலாளர்கள், அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்கர்ஸ், அண்ட் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ். அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஹூ ஒர்க் இன் பிரிக் கில்ஸ் அண்ட் ஃபர்னசஸ், லேத்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்ட்ரிஸ், ரோட் லேயிங் ஒர்க், அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு காமனாலிட்டி இருக்கும். ஏன்னா வீட்டை விட்டு 4 செவரை விட்டு வெளியே ரொம்ப நேரம் பல வருஷம் வேலை பார்க்குறவங்க, இந்த கல்ஃப் ரிட்டர்னீஸ், கல்ஃபில் போயிட்டு சில வருஷங்கள் திரும்ப ரிட்டர்னீஸ், இவங்கெல்லாம் ஹை ரிஸ்க் ஃபார் chronic kidney disease. இது எதனால் இருக்கும் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி. ஐ எம் அ பார்ட் ஆஃப் த கோர் டீம் ஆன் ரிசர்ச் ஆன் chronic kidney disease of undetermined etiology. We surmise that the heat stress, ஒவ்வொரு ஆண்டும் உச்சபட்ச வெப்பம் அதிகமாகிட்டே வருது. இந்தியா விதிவிலக்கில் பர்டிகுலர் தமிழ்நாடு நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஹீட் ஸ்ட்ரெஸ், chronic exposure to heat stress without adequate hydration, அப்போ உறுப்புகள் செயலிழந்து போகிறது உண்டு, கிட்னி உட்பட. இது ஒன்று. ரெண்டாவது, என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன், காற்றில் உள்ள மாசு. அதை பற்றி நம்மளுடைய தீவிரம் நமக்கு புரியலை, பட் அதுதான் தட் இஸ் கோயிங் டு பி த மேஜர் கில்லர் ஃபார் ஆல் த டிசீஸ் ஃபார் தி ஹியூமனிட்டி இஸ் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன். இதுவும் அந்த முன்னேற்றம் என்ற நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கிற ஒன்றுக்காக நம்ம கொடுக்குற விலை தான் இது. அதில் முக்கியமாக தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் PM 2.5, த பர்டிகுலேட் மேட்டர் ஆஃப் 2.5 nanometer டைமென்ஷன். அது காற்றுல எங்கே நிறைய நிரம்பி இருக்குது, அதை நம்ம சுவாசிச்சுட்டே இருக்கோம்.
அந்த PM 2.5 அந்த மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் போய் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் காசஸ் பெரனியல் அண்ட் பெர்சிஸ்டன்ட் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சிஸ், ஹைப்போதலாமோ பிட்யூட்டரி ஆட்ரினல் ஆக்சிஸ். அது கண்டினியூஸாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணியே வச்சிருக்கு. அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணியிருக்கும் போது ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ஹார்ட் டிசீஸ், கிட்னி டிசீஸ், இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஃபார் ஈவன் நியூரோடிஜெனரேட்டிவ் டிசீசஸ் அந்த மாதிரி. இது ரெண்டாவது. மூணாவது, கெமிக்கல்ஸ் நம் வாழ்வில் இரண்டரை கலந்துருச்சு. யூ நேம் எனி திங் வி ஆர் எக்ஸ்போஸ்ட், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் face talk powder to hair dye to washing cream to food preservatives to coloring agent to you name anything, there is chemical. Particularly the agricultural workers are exposed to agrochemicals, fertilizers and pesticides. Those who are working in the mines and quarries, they get exposure to silica, and the construction workers, they get exposed to silica. So in the triad of heat stress and environmental pollution and the chemicals, probably these play a part in causing the chronic kidney disease. So இந்த ரெண்டு விதமான ஃபேக்டர்ஸை மனசில் வச்சுட்டு அது ஒரு தனி டாபிக், ஒரு நாள் பூரா ஒரு செமினாரை வைக்கலாம். வாட் வி கேன் டூ டு ப்ரிவெண்ட். ஒரு புறம் ஆர்கன் ஃபெயிலியரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும், நம்பர் 1. கம்மிங் டு த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் மை டாக். ஒரு ஆர்கன் ஃபெயிலியர் வந்துருச்சு, முக்கியமாக கிட்னி ஃபெயிலியர். பிகாஸ் ஐ மீன் நெஃப்ராலஜி, ஐ கேன் டாக் மோர் அபவுட் கிட்னி ஃபெயிலியர் தென் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆரம்ப கட்டத்தில் டயாலிசிஸ் தேவையில்லை, மருந்து மாத்திரைகள்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும். CKD, conservative management, is very important. An appropriate management of chronic kidney disease, you can postpone dialysis even for 10 years, 15 years and so on, if your patient is cooperating with the treatment. சரி, ஒரு end stage kidney failure வந்த பிறகு டயாலிசிஸ் பண்ணினா தான் உயிர் பழைக்க முடியும். அதில் டயாலிசிஸ் பண்ணுறோம், வசதி இருக்குது, பேஷண்ட்டுக்கு வசதி இருக்குது, சிஸ்டம் இருக்குது, எல்லாம் பண்ணுறோம். அதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மிகப்பெரிய பிரச்சனை. ஹீமோ டயாலிசிஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ஈகோ அன்ஃப்ரெண்ட்லி ட்ரீட்மெண்ட் ஆன் தி எர்த். ஒரு செஷன் ஆஃப் ஹீமோ டயாலிசிஸ் 4 மணி நேரத்துக்கு 120 லிட்டர் பியோர் வாட்டர் வேணும். பியோர் வாட்டர். நான் போஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 3500 டயாலிசிஸ் ஒரு மாதம் பண்ணுறோம். பெருமைக்குரிய விஷயம் இல்லை, கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம். உலகம் முழுவதுக்கும் ஒரு ஆண்டுக்கு 2 billion liters of clean water is used for hemodialysis. Clean water 2 billion liters வேணும்னா அது 4 மடங்கு ஃபீடு வாட்டர் வேணும் ஆரோவுக்கு. அப்போ எங்கே போவீங்க வாட்டர்? டிப்ளீஷன் ஆஃப் வாட்டர். நாட் ஜஸ்ட் தட், every session of dialysis you add lot of biomedical waste on the planet. So இந்த தெரப்பினால என்விரான்மெண்ட் மாசுபடுது. என்விரான்மெண்ட் மாசுபடும் போது ஆர்கன் ஃபெயிலியர் அதிகமாகும். ஸோ நம்ம ஆர்கன் ஃபெயிலியரை தடுக்கிறதுக்கு என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கணும், நேச்சரை பாதுகாக்கணும், பொல்யூஷனை குறைக்கணும். இந்த ரைசிங் டெம்பரேச்சர் 18th century ஆரம்பத்திலேருந்து இப்போதுக்குள்ள 1 டிகிரி செல்சியஸ் பூமியோட வெப்பம் அதிகமாகிடுச்சு. அதனால தான் நிறைய நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். இன்னும் 1 டிகிரி செல்சியஸ் பூமியின் வெப்பம் அதிகமானால் more than 50% of the mankind will not be there. That's it. Already 1.6 billion tons of glaciers have started melting. Meltayi, sea level is increasing, the potable clean water depletion is happening. So இப்போ நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட்னால என்விரான்மெண்ட் மாசுபடுது, ப்ராப்ளம் வருது. என்விரான்மெண்ட் பற்ற போகும்போது திரும்ப ஆர்கன் டிஸ்பர்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த மியூச்சுவலி இன்ஜூரியஸ் பை டைரக்ஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இதை புரிஞ்சுக்கணும். இதுலேருந்து தடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உறுதி நம்ம எடுக்கணும். 2. தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் மை டாக், ஆர்கன் ஃபெயிலியர் வராமல் தடுக்கணும். வந்ததுன்னு என்ன பண்ணணும்? டயாலிசிஸ்லேயே ரொம்ப நாள் இல்லாமல் குயிக்காக கோ ஃபார் டிரான்ஸ்பிளான்ட். டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் த பெஸ்ட் ரீனல் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி. இட் இஸ் சுப்பீரியர் டு எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டயாலிசிஸ். டயாலிசிஸை காட்டிலும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் உகந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் நான் சொன்னேன், இப்போ டயாலிசிஸ்னால வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வி ஆர் இன்ஜூரிங் த என்விரான்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ குயிக்காக டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி ஆகும். பட் ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ். There is a huge gap between the demand and supply. ஒவ்வொரு ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வந்து ஆர்கன்ஸ் தேவைப்படுது. ஆனால் நடக்கிற டிரான்ஸ்பிளான்ட் நம்பர்ஸ் வந்து 1000களில் இருக்குது. ஸோ there is a huge shortage. ஸோ இந்த ஷார்ட்டேஜை we have to fill in. இந்த ஷார்ட்டேஜை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to give organs. கிட்னியை பொறுத்தளவில் லிவிங் ரிலேட்டட் டோனர் இஸ் பாசிபிள். ஈவன் லைவ் டோனர், ஈவன் லிவரை பொறுத்தளவில் லைவ் டோனர் கேன் டொனேட். பட் எத்தனை பேர் வந்து டொனேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிட்டாக இருக்காங்க?
The fitness of the donor is very important. In any live-related donor transplant program, ensuring the safety of the donor is of utmost importance. ஸோ அவன் பர்ஃபெக்டாக ஹெல்த்தில் இருக்கணும். ஆர்கன் டொனேஷன் பண்ணி முடித்த பிறகு கூட another 3 decades ஆஃப் லைஃப் இருக்குது அவனுக்கு. 30 வருஷம் 35 வருஷம் அவங்க வாழ்க்கை இருக்குது. நத்திங் ஷுட் ஹேப்பன். ஸோ அப்படி கணக்கு போட்டு பார்க்கும்போது லிவிங் ரிலேட்டட் டோனர்ஸுடைய வில்லிங்னஸும் கம்மியாக இருக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிட்னஸும் இல்லை. அப்போது அல்டிமேட்லி ஒரே சோர்ஸ் என்ன? ஆர்கன்ஸ் ஃப்ரம் டிசீஸ்டு டோனர்ஸ் ஆர் த சோ கால் கெடாவர் டோனர்ஸ். மூளைச்சாவு ஏற்பட்ட நபர்கிட்ட இருந்து நம்ம பெறக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் தான். உங்களுக்குலாம் மூளைச்சாவுன்ற கான்செப்ட் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். டெத் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் டெஃபினேஷன் கிடையாது. முன்னாடியெல்லாம் நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் த ஹார்ட் பீட், அதுதான் டெத்துன்னு இருந்தது. இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ அழகாக ஒரு ஓரங்க நாடகம் நடத்தினாங்க. அந்த மாணவர்களுக்கு என்னுடைய மனங்கணிந்த பாராட்டுகள். ரொம்ப அழகாக பண்ணினாங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. எக்ஸீடிங்லி குட், very well designed this thing, starting with a little bit of wit and a gentle humor. அப்படியே போய் ஒரு சோகம் முடியும் போது நெஞ்சு கனத்து கண்ணு பணிச்சு அழகாக முடித்தாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தபடிக்கு the heart is still beating but the brain has gone in for permanent dysfunction. நிரந்தரமாக மூளை செயலிழந்து விட்டது. ஆனால் ஹார்ட் இன்னும் பீட்டிங்கில் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? உடனே ஒரு வென்டிலேட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி செயற்கையாக சுவாசத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும், செயற்கையாக இருதய துடிப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஆனால் மூளை முழுவதுமாக நிரந்தரமாக செயலிழந்து விட்டது அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திக்கணும். அதுக்கு டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது, ஆப்னியா டெஸ்ட்னு இருக்குது. இதில் எந்த விதமான தவறுகளும் நிகழ்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அரசாங்கம் ஒரு நிறைய விதிமுறைகளை விதிச்சிருக்கு. 2 முறை 2 different set of experts will certify the brain death. அது பண்ணின பிறகு ஒரு டோனர் கிட்ட இருந்து 7 முதல் 8 பேர் வந்து they can benefit. 2 கிட்னி, லிவர், pancreas, ஹார்ட், லங்ஸ், இன்டெஸ்டின், நிறைய போன், இப்போ ஸ்கின் இருக்கலாம், எல்லாம் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு டோனர் கிட்ட இருந்து இத்தனை பேர் பெனிஃபிட் அடையலாம். அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம், டிசீஸ்டு டோனர் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரோக்ராம். இது தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கே ஒரு முன்னோடி மாநிலம். 1995 முதலியே ஃபஸ்ட்டு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்னையில் நடந்தது. அப்போ ஐ வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அண்டர்கோயிங் நெஃப்ராலஜி ட்ரைனிங். Still I remember the first kidney transplant in Madras Medical College was 1995. The beneficiary was a Rajasthani girl. அப்போ வந்து அங்கெல்லாம் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டே கிடையாது, எல்லோரும் மெட்ராஸ்க்கு வருவாங்க. I did the bedside duty for that girl. அதுக்கப்புறம் அப்பப்போ ஒன்று நடக்கும். It was not happening very continuously. But in 2008, there was a resurgence in the program. The good Samaritans from every section of the society, bureaucrats, and some political leaders, and the experts, எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து they formulated guidelines. அதுக்கப்புறம் நல்லா went up. அப்போ the rest of India was not even aware. It was clueless about what it was. ஸோ அப்போ இருந்து படிப்படியாக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சஸ்டைன் ஆகிட்டே இருக்குது. India is a forerunner in that. Now there are many other states which have taken up. Recently, we were invited to Delhi to receive the best state award in organ transplantation. It was adjudged by NOTO, National Organ and Tissue Transplantation Organization. மத்திய அமைச்சரே வந்து கொடுத்தாங்க, தமிழ்நாடு வந்து சிறந்த மாநிலம் சொல்லிட்டு. பட் இருந்தாலும் நம்ம கடக்க வேண்டிய தூரம் நிறையா இருக்குது. We need to travel a long distance. As I've already said, there is a huge waiting list. There is a huge gap. First thing is that the trust deficit இருக்கக்கூடாது. பொதுமக்கள் புரிஞ்சுக்கணும், இந்த பிரெயின் டெத் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது மிகுந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு தெளிவான நடைமுறை. நோபடி கேன் ப்ளே ஜோக்ஸ் ஆன் இட். ஸோ த நம்பிக்கை அப்படின்றது வேணும், நம்பர் 1. நம்பர் 2, சென்சிட்டைசேஷன். அதை பற்றி ஒரு அறிவு. இப்போ அந்த பையனுக்கே வந்து நீங்கள் பண்ண ட்ராமாலேயே he was already aware of it. He was just holding a card. So the parents, it became so easy for the parents to take a quick decision. அவனோட ஆசை அப்படி இருந்திருக்கு, நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் வே இட் ஹெல்ப்ஸ். ஸோ த சென்சிட்டைசேஷன், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் அகெயின் த கோஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஆல் தி மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கன்சர்ன்ட் இன் த என்டையர் ப்ராசஸ், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் கிரியேஷன் ஆஃப் அ ஃபெசிலிட்டி டு மெயின்டைன் த பிரெயின் டெட் person. The deceased donor maintenance is evolving as a subspecialty. The deceased donor on ventilator is not just yet another patient on ventilator in ICU. It is an entirely different ball game.
sustaining the circulation and ventilation and organ function in a brain dead person involves a lot of challenges. So we are just protocolizing every step of management of that, and we are going to publish on that as well. We will be very happy to share the protocols which are maintained in Madras Medical College also. So இப்படி பல challenges அதில் இருக்குது. அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட முக்கியம். So I am so happy the young minds of this great group, Ramakrishna group, you all have come forward, and you are under very good, very benevolent leadership and trustees and your teachers and faculties. They are guiding you in the right path, inculcating great values in the young minds. You all become the organ donors. You have come forward to pledge your organs. That's a great thing. So in the வருஷத்துடைய மோட்டோவே அதுதான். Step up to volunteer. Come forward to donate organs. There is a great need for organs. To fill up the lacunae. To fill up the gap between the supply and demand. அதுதான் இந்த தாரக மந்திரம். இன்னொரு விதத்தில் பார்க்கும்போது இது ஒரு விதத்தில் மெடிக்கல் டிமாண்ட் எல்லாம் சொன்னேன், சயின்டிஃபிக் ஆஸ்பெக்ட் சொன்னேன். இந்த ஃபிலசாபிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் இதை பார்க்கும்போது, ஆஃப்டர் ஆல் வாட் இஸ் லைஃப்? லைஃப் இஸ் நத்திங். லைஃப் இஸ் ஸோ டிரான்சியன்ட். இஸ் இட் பெர்மனெண்ட்? நோ. நத்திங் இஸ் பெர்மனெண்ட் இன் லைஃப், இன்க்ளூடிங் லைஃப் இட் செல்ஃப். அந்த ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா we all lead a life thinking that we are going to live forever. அது ஒரு மாயை. அந்த மாயையிலிருந்து விடுபட்டோம்னா லைஃப் அண்ட் டெத்தை ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எடுத்துப்போம். The young minds may not understand what I say now. You have to grow older as me, to understand what I am saying. The Indian philosophy, the Indian heritage, is the most ancient in the entire mankind. The Upanishads, the Vedas, the essence of all the Upanishads is that the oneness, the Brahman, the different life forms, it's all called Prakriti. The Prakriti is not permanent. It is just transient. It will just go and merge with Brahman. According to our Upanishads, death is not real. It is just a seeming. It is just a phase to get prepared for the next birth. That's all. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆர்கன்ஸ்க்கு என்ன பெரிய வேல்யூ இருக்குது? We should be readily coming forward to donate organs. And on a philanthropic note, the act of donating organs after death adds nobility to the final moments of our life. It is a passing on. It is a giving back. It is a chance to give second lease of life to fellow human beings. And it is a great opportunity to shout a note of victory in the ugly face of death. ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். இதை பண்ண முன்வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது சிறந்தாழ்ந்த நன்றிகள். வருமுன் காப்போம், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை மீட்டெடுப்போம், வருங்கால தலைமுறையை நல்வழிப்படுத்துவோம் என்று உடல் உறுப்பு தானத்தின் அவசியம் குறித்தும் இன்றியமையாமை குறித்தும் மிக தெளிவான தேர்ந்த சொற்களால் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் ஆழமாக பதிய வைத்திருக்கிற இன்றைய நிகழ்வின் சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் என் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு எஸ்என்ஆர் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நிகழ்வின் அடுத்ததாக சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம் இது. சிறப்பு விருந்தினருக்கு நினைவு பரிசை வழங்கி கௌரவிக்குமாறு எஸ்என்ஆர் சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அரங்காவலர் திருமதி டி லட்சுமி நாராயண சுவாமி அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you, sir. It is not joy that makes us grateful. It is gratitude that makes us joyful. May I invite Dr. Madhu Shankar, consultant nephrologist, to deliver vote of thanks and wave departure with gratitude.
Good afternoon, everyone, and thanks for being here on this warm, sunny Saturday noon. The week is obviously going to end, but all good deeds doesn't have to end. You could do something which would create a ripple effect, which would do something bigger in someone else's life whom we might never have met. That is exactly what the ripple effect our trustee Sri DL mentioned about. The ripples that are created in a water body are endless as long as the water body itself is humongous. So as it gains more and more strength, at some point in time it could be huge like a tsunami, but in a positive way, which is going to bring a good change in someone else's life. So at this juncture, before I would start on the list, I would like to mention about one Dr. R. He is a senior nephrologist practicing in one of the North American countries. He's been associated with the transplant program for a long time. To his surprise, he found that the program is sort of stagnant for a long time. So what he did is he altruistically donated one of his kidney to an anonymous donor whom he has never met in his life. The donor and recipient were lying side by side, but not knowing who the donor is, who the recipient is. And what this created is that family member of the recipient donated her kidney to someone else whose relative in turn donated to the third person. So this sort of created a circle of donations which kickstarted the kidney transplant program in his country. Patients, donors, organs were flown from one end of the country to the other end, from east to west, north to south, and this sort of created a very significant positive impact. So what it means is, on the top of the list of my gratitude, the donors occupy the top, because if not for the donors, there is no transplant program. Be it a live donor or a deceased donor, I would like to extend my sincere thanks and gratitude to all the donors who have made this program possible. I would extend my warmest thanks to our Professor N. Gopalakrishnan, the Director of Institute of Nephrology, Member Secretary TRANSTAN, and above all, a teacher who has mentored many nephrologists in and around Coimbatore and the country, for having graciously accepted to be with us today at this August gathering. What we understood from his talk is that there is this exploring pandemic of lifestyle-related diseases leading to end-stage liver and kidney diseases, which require lots of organs, and we are very much in short of organ donation. So our act and our steps are towards increasing the organ donor pool. Having started the first renal transplantation in the Western Tamil Nadu to having where we are, all this march in steps and strides wouldn't have been possible without the constant support and encouragement from the management of SNR Trust. And I would like to thank our trustee, Sri D. Lakshmi Narayana Swami, CEO Mr. Ramkumar, and Medical Superintendent Dr. Alagappan, for being with us at each and every moment and giving us their constant support and encouragement. Thank you, sir. And this program is not a success if not for the super colleagues of mine who are with me. The team of urologists under Dr. Palanisamy, a senior most member of the transplant team, Dr. Sarveshwaran and his team of surgeons, Dr. Tyagarajamuthi and a team of cardiothoracic surgeons, Dr. Prabha with her able team of anesthetists. And I would also like to thank our neurology team, Dr. Ashohan and other neurologists, Dr. Murali and neurosurgeons, and a team of intensivists under Dr. Ramkumar, who have graciously accepted to shoulder the responsibility of a deceased donor program. Because we have to increase the pool, we are taking every possible step. And at this juncture, this mentions a special mention that this particular act of volunteering this organ donation is an ongoing act. This is not a single act, and we have planned to take this on at multiple steps to increase the number of people who pledge their organs, or at least to whom this knowledge of organ donation should reach. At the bottom, but definitely with the topmost priority, I would like to thank each and every one of you who have gathered here, a team of NSS who did an excellent skit on the stage, the teachers, a program coordinator. Without you, we wouldn't have had this pleasant afternoon on a Saturday. We look at you as agents of hope.
because your single act or even a simple act which could be as simple as a flap of a wing of a butterfly could create a ripple effect which is going to change someone's life for good forever. And all my colleagues, my gratitude is not from the bottom of the heart because right now it is bottomless. You can dig as deeper as you want. Thank you for being here. That ends my speech, and have a happy weekend and be safe. Thank you. உள்ளம் வந்து நன்றி தெரிவித்த டாக்டர் மதுசங்கர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். விழாவின் நிறைவாக நாட்டுப்பண். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष मागे गाहे दब जय दादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ஒரு மைக் ஏதோ இதாகுது போல ஃபேன் கிட்ட வந்து சரசரி இல்லை அது குழப்பு மேடம் சைனா மைக் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு கேட்க மாட்டேன் வாங்கிட்டு நம்ம மைக்கே போதும் சைனா மைக் செட் ஆகுது